Bueno, acá vamos comenzando y se va sumando la gente. Vamos a esperar 5 minutitos, así se pueden ir sumando todos antes de comenzar con la presentación. Acá ya se están sumando. Bueno, ahí ya se está terminando de sumar la gente, así que Alex, ¿te parece si vamos empezando? Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar del otro lado. Hoy estamos acá por un acontecimiento súper especial que es el lanzamiento de Dormir en un mar de estrellas de Christopher Paolini, que para nosotros en Umbriel la verdad que es un súper honor y orgullo tener la primera novela de ficción adulta de Christopher. Seguramente ya muchos de ustedes lo conozcan. Es el autor de la saga Eragon, que fue un furor de ventas a nivel mundial. Así que, bueno, les voy a comentar muy brevemente sobre Umbriel antes de comenzar con la presentación en sí mismo. Umbriel es el sello de ficción adulta de Ediciones Urano, en donde tenemos autores súper conocidos. En su momento publicamos libros como El Código da Vinci, tenemos a Elizabeth Kostova con La historiadora, Tierra de Sombras, tenemos a B. Schwab con La vida invisible de Adi LaRue, Erin Morgenstern con El Circo de la Noche, Un mar sin estrellas, en fin, la verdad que Christopher encaja perfectamente en el catálogo, estamos muy contentos de poder tenerlo entre nosotros, de que se suma a nuestra fila de grandes autores que estamos publicando tanto para España como para Latinoamérica. Esta es la primera presentación oficial que estamos haciendo de Dormir en un mar de estrellas. El próximo lunes va a haber otra presentación en un horario que va mejor para Latinoamérica, que va a ser una presentación más pensada para América Latina, pero obviamente todos los que se quieran sumar y que estén despiertos a la hora del evento, siéntanse libres de hacerlo. Tienen toda la información en las redes sociales de Umbriel. Y también les quiero adelantar que hoy lanzamos un concurso súper especial y es para ganarse un pase para un meet and greet virtual con Christopher Paolini en diciembre, que vamos a estar haciéndolo. Básicamente participar es súper sencillo. Todas las personas que compren tanto la edición digital como papel de Dormir en un mar de estrellas en español van a poder participar. En las redes sociales de Umbriel tienen el enlace para completar un formulario y adjuntar el ticket de la compra. Y todas las personas que de vuelta hayan comprado el libro entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre, ya sea digital o físico, en cualquier librería, y no importa de qué parte del mundo sean, pueden participar. O sea que todo el mundo puede participar en este evento, siempre y cuando hayan comprado la edición en español de Dormir en un mar de estrellas. Y ahora sí, no quiero dar mucha más vuelta, quiero presentar a Alex, que es quien va a estar presentando este evento el día de hoy. Alex Vivaut es el responsable de la web eragons.com o Eragon Spain, que es el fans club oficial de Eragon en España. Desde el año 2014 ha ido compartiendo noticias y novedades sobre Eragon, así como colaborando y organizando los eventos de lanzamiento de Christopher Paolini. También publicó en el año 2010 la biografía del autor llamada Más allá de los dragones, en la que viajó hasta Montana para conocer de cerca al autor y entrevistarlo para el libro. Así que Alex, así te doy la bienvenida oficialmente a vos. Muchísimas gracias por estar acá y a todos ustedes les deseo que disfruten mucho esta presentación, que van a estar en muy buena compañía. Un abrazo. Muchas gracias, Leo. Solo un inciso. Nuestra web lleva desde 2004 operativa, no desde 2014. ¿Sabes? Nada más que se publicó 2004. el primer libro de Eragon. Sí, cuando se publicó el primer libro de Eragon y Christopher Paolini, ya empezamos nosotros. Así que desde hace ya, pues imagínate, 16 años que vamos publicando noticias de Eragon, de Christopher Paolini y de todas las novedades que hay, junto también con Dormir en un mar de estrellas. Buenísimo, bueno, gracias Alex, Muchas ya te gracias. dejo Pues todo para ti. perfecto. Genial, pues saludos a todos. Algunos de vosotros ya me conoceréis de algunos otros eventos de lanzamiento de los libros de Eragon con Christopher Paolini, sobre todo si habéis venido a los eventos en Barcelona, donde siempre hemos estado, también en Madrid, cuando se publicó el Eldes en el año 2005. Y como no quiero aburriros mucho y hay mucha gente nueva
que viene de Umbriel, de los libros de Umbriel, que no conoce ni a Christopher Paolini ni la saga de Eragon y todo lo que representa, lo que voy a hacer es una pequeña introducción de quién es Christopher Paolini para que todos esos fans que son nuevos y que llegan de parte de Umbriel, pues que puedan estar ya al tanto de qué personaje es el que ahora mismo van a tener la oportunidad de ver, hablar y preguntarle cosas, ¿vale? Así que espero no aburriros mucho, va a ser muy cortito y después tendremos a Christopher Paolini, podremos hacerle todas las preguntas que queramos y vamos a terminar con un concurso. Pero antes, la pequeña introducción. Vamos allá. A ver si puedo, un segundo. Muy bien, pues para todos aquellos que no lo conozcan, Christopher Paolini nació en California en el año 83. Mucha gente se piensa que es de Montana, pero no, nació en California y con su familia pues fue viajando alrededor, digamos, de Estados Unidos hasta que ya pararon en Montana. Christopher viene de una familia muy, muy humilde y aún así su madre, que es una experta en el método Montessori de lo que es la crianza y educación de niños, pues siempre ha inculcado a sus hijos que deban escribir, que deban, digamos, pintar o ser muy creativos. De ahí viene, pues, la vena creativa de Christopher Paolini. Aquí lo tenemos con 15 años, ¿vale? Son fotos de cuando él tenía 15 años y escribió su primer libro. Mucha gente no sabe que únicamente con 15 años escribió Eragon y sus padres tuvieron la oportunidad de poder publicarlo, ¿vale? Eso es un hecho muy importante, es decir, ya fue un niño prodigio y tuvo mucho ruido en su momento porque decían, ¿cómo un niño tan pequeño ha podido escribir un libro que haya vendido tantos y tantos millones de ejemplares? Cuando ellos publicaron el libro, digamos que toda la familia se volcó en lo que era la saga o el primer libro de Eragon de Christopher y iban viajando por diferentes colegios y librerías en el que Christopher daba una charla sobre la importancia de la lectura y era la forma que tenían que luego vendían los libros que el propio Christopher había vendido. Y ese era el modo de vida que tenía esta familia. Se ganaban la vida, el pan de cada día, como digo yo, gracias a los libros que Christopher pues, había escrito y a medida que los iba vendiendo pues, en estos pequeños eventos, en colegios, en librerías y sobre todo muy importante, Christopher tenía 15 años y hablaba con gente de su misma edad sobre la importancia de la literatura. Recorriendo Estados Unidos, como he comentado, pues en un golpe de suerte llegó a Alfred Knopf, quien se encargaría de llevar ese libro a Random House. Yo esto lo comprendo como si fuera una especie de milagro, porque Alfred llegó gracias a que el hijastro de otro escritor de Alfred consiguió el libro porque estaba en Montana, lo leyó, le encantó ese libro y le dijo a su padrastro en este caso, oye, me encanta este libro, tienes que leerlo. El escritor leyó el libro, le pareció increíble y tuvo que recomendarlo a su agente que posteriormente contactaría con Christopher y saldría la saga de Eragon como la conocemos. Como todos sabéis, la saga de Eragon, la saga del legado, mejor dicho, la saga del legado, que es como propiamente se dice, aunque todo el mundo lo llama la saga de Eragon, pues se compone de 4 libros, Eragon, Eldest, Brisingr y Legado. Aquí en España pues fue publicado por otra editorial y tuvo bastante éxito ya desde su primer momento. Sin olvidar también una nueva especie como de línea de historias que se llaman Cuentos de Alagaesía, que el primero de ellos es El Tenedor, la Hechicera y el Dragón, también basado en este universo de Alagaesía y de la saga del Legado. Entonces, como una nueva saga paralela a la que ya conocemos del Legado, que también ha ido publicando. Este libro, aunque ponga a Christopher Paolini en la portada, fue escrito conjuntamente con su hermana. Por tanto, su hermana, que también está involucrada en otros proyectos del propio Christopher, pues, digamos, forma parte ya de la saga. Además, hay algo muy divertido y característico, y es que uno de los personajes de la saga de Eragon, que es Ángela la Arbolaria, se basa propiamente en su hermana, porque su hermana también es un amante de las plantas y de todo este tipo, digamos, de cosas de fitoterapia. Y como todos sabéis, en el año 2006, Eragon se convirtió en película. Fox compró los derechos de esta película y se llevó al cine. Los fans encontraron la película muy diferente a lo que son los libros. A algunos les gustó, otros no les gustó. Entonces, al final es una película para todos los gustos. Es decir, si te puede encantar o la puedes odiar. Yo digo que no hay un término medio.
A mí la película no me pareció mal, sobre todo porque a mí me gustaba mucho el libro, pero digamos que no tuvo muy buena acogida. Aún así funcionó muy bien en taquilla, pero como todos sabéis, no ha habido una segunda parte y de momento no se sabe si habrá una segunda parte en cines o qué va a pasar. Así a bote pronto os digo que la saga del legado, es decir, todos los libros que hasta la fecha, quitando de Dormir en un mar de estrellas, ha publicado Christopher, han vendido más de 40 millones de ejemplares. En España ha vendido 2 millones de ejemplares. Y es uno de los libros pues, que a nivel de fantasía más ecos ha tenido conjuntamente pues, con otras sagas como Harry Potter, Memorias de Dune, etcétera, etcétera. Fue un boom de las sagas literarias y también por la acogida que tuvo también otras sagas cinematográficas como por ejemplo El Señor de los Anillos. Entonces, en España ha tenido, en España, unos 2 millones de ejemplares. No sé si esta cifra también está ahí en Latinoamérica, pero bueno, en principio digamos que son 2 millones de ejemplares en castellano. Y Christopher, que hoy lo tenemos aquí, gracias por haber venido, ha visitado España en varias ocasiones. La primera de ellas fue para presentar el libro de Eldes, que fue su segundo libro, y nos visitó en el año 2005. Aquí disculpad que pone 2015. En el año 2005 vino cuando todavía no se había estrenado la película, cuando todo el mundo estaba hablando de este chico que había escrito un libro que había vendido millones de ejemplares, número 1 en el New York Times, y que su película iba a ser estrenada el año siguiente. Mucha prensa hubo en todos los eventos, sobre todo en Madrid, que hizo una ruta impresionante, y en Barcelona también. Y luego para el lanzamiento del legado, que fue el cuarto libro, pues en el año 2012 sí que vino a Barcelona para presentar su cuarto libro en Sant Jordi. Aquí podéis ver una foto del propio escritor en la Sagrada Familia de Barcelona. Así es una ciudad que siempre ha visitado para todos sus lanzamientos. Y el último lanzamiento que tuvo en España, físicamente, obviamente, pues fue en el año pasado, en el año 2019, para la presentación del Tenedor, la Hechicera y el Dragón. Ya entonces Christopher nos comentó muchas cosas sobre lo que sería su próximo libro, Dormir en un mar de estrellas. También comentó de que iba a escribir más libros de cuentos de la Gaesía, y algo muy importante, y es que comentó que habría un quinto libro de Aragón, un quinto libro del legado, que lo tenía muy claro en la cabeza y que sobre todo dijo que este primer volumen de cuentos de la Gaesía, del Tenedor, la Hechicera y el Dragón, no era el quinto libro que todo el mundo está esperando. Este evento de Barcelona es muy especial porque este libro, que fue publicado en el año 2019, hacía como 7 u 8 años que Christopher no publicaba un libro. Y nosotros, yo, tanto la anterior editorial que publicaba la saga del legado, estábamos muy preocupados por saber la acogida que iba a tener los fans. Si esos fans que hace ya 7 u 8 años terminaron la saga, iban todavía a tener ganas de leer más libros de Christopher. Pero el evento fue todo un éxito, como podéis ver en la imagen, más de 100 personas vinieron al evento. Realmente habíamos reservado una salita muy pequeña con la editorial para hacer la presentación de unas 40, 50 personas y al final tuvimos que hacerlos, como veis en las escaleras, porque estaba lleno de gente con ganas de conocer Christopher. En este evento vino esta gente de Italia para poder conocer el escritor de Eragon y el legado. Pero todo llega a su fin. Y mientras Christopher pues, va escribiendo el quinto libro o va escribiendo nuevos cuentos de la Gaesía, ha publicado To Sleep in a Sea of Stars en inglés o Dormir en un mar de estrellas. Nueva saga, nuevo género y muchas aventuras nuevas de ciencia ficción, que es totalmente un género distinto a lo que estábamos acostumbrados con Eragon. De hecho, los que hemos podido ya empezar a leer el libro, que no sé si ya lo tenéis en vuestras manos, ya que salió el día 3 de noviembre a la venta, pues es muy diferente la forma que tiene Christopher de escribir. Es como mucho más maduro. Evidentemente, al público al que va este libro es un público más maduro, no es el público juvenil al que estamos acostumbrados. Pero ya desde las primeras páginas ya se ve la madurez que ha tenido este escritor en los últimos años, cómo ha crecido escribiendo, y yo creo que este libro va a dar mucho que hablar, entre otras cosas porque evidentemente hay ya ruidos de película, ¿vale? El primer libro de esta saga se llama Dormir en un mar de estrellas, pero la saga en sí se llama Fractalverse, es el universo que ha creado para esta nueva saga literaria. Algo así como a la Gaesía, el mundo de la Gaesía, pues el mundo de Fractalverse. Esto es algo muy importante porque no en muchos sitios se habla de ello y hace falta destacarlo. La saga se llama Fractalverse y el primer libro se llama Dormir en un mar de estrellas. En España, el libro se ha publicado únicamente en un volumen, pero hay otros países en los que se ha publicado en varios volúmenes. Por ejemplo, en Alemania, el libro se dividió en 2. Si veis el libro es un buen tocho. Son más de, creo que 800 y pico, 700 y pico, 800 y pico páginas, casi 900 páginas,
para leer esta aventura de protagonista que se llama Kira Navares, que es totalmente ciencia ficción. Y es pues una nueva saga que nos va a permitir también conocer pues un nuevo lado de Christopher Paolini. Como todos sabéis, y publicamos en la web de Eragon Spain, el libro de Dormir en un mar de estrellas se va a convertir en película. El escritor ya está trabajando en el guión junto con su hermana Ángela y es conocido por inspirar, bueno, como hemos comentado antes, por inspirar a Ángela la Arbolaria en la saga del legado. Me están comentando que no están pasando las diapositivas, entonces voy a intentar a ver de qué forma poder pasar las diapositivas. Un segundo. Porque me gustaría, a ver por aquí, que se pudiera ver. Vamos a pasar a presentación. Ricard, ¿nos puedes echar una manita? Que me comentan que no se puede ver las presentaciones. Sí, a ver, mira a ver si lo puedes poner en modo presentación. Ahora se ha visto el cambio, ahora también. ¿Sí? Salta otra, por favor. Perfecto. Vale. Salta la tercera. Aquí. Vale, ok. Ok, Vale. ok. Estáis viendo Gracias. pantalla, ¿no? Perfecto. Pues mira, un repaso rápido. Aquí son las fotos de cuando él tenía 15 años, publicando el primer libro como hemos comentado. Voy para abajo. Aquí tenemos las fotos de cuando lo autopublicaba, iba colegio por colegio, como hemos comentado. Aquí hemos hablado, pues bueno, de que vendió los derechos a Random House, los 4 libros de la saga, el nuevo libro de cuentos de la Gaisía, del Tenedor, la Hechicera y el Dragón, la película de Eragon, cómo ha vendido más de 40 millones y 2 millones en castellano, cómo ha venido a Barcelona, el gran evento que hicimos, que tenía ganas de poder compartirlo con todos vosotros, que es una imagen espectacular de todos los fans que estuvieron, y la saga de Fractal Verse y la de To Sleep de Dormir en un mar de estrellas, y la película, que aquí es donde nos habíamos quedado. Disculpad si nos han pasado las diapositivas. Entonces, como todos sabéis, la película la está escribiendo el guión de la película lo está escribiendo conjuntamente con su hermana. De momento se sabe muy poco, más allá de que a lo mejor en 3-4 años pues podríamos tener la película. No sabemos si la película va a ir a Netflix, será en HBO, será en los cines. De momento no se sabe absolutamente nada. Bueno, entiendo que el escritor sabrán cosas y supongo que con el tiempo ya nos las irá compartiendo. Luego, por último, nueva saga, como hemos comentado, de una nueva editorial que se llama Umbriel, conocida por publicar muchísimos libros muy conocidos como ha ido comentando Leo anteriormente. Recordaros que todas las novedades de Eragon y de Dormir en un mar de estrellas van a poderse seguir en eragons.com o Eragon Spain. Así que, hecha esta pequeña introducción, ahora lo que queda es que Christopher hable con todos vosotros. Hello, Christopher. Good morning. Hey, good morning. Hola. Hola. Hold on. I'm going to stop sharing the presentation. Un momento. A ver si que no me hace caso el ratón. Un segundo. Vale, ahora, vale. Deja de mostrar la aplicación. Hi, Christopher. How you doing? I'm doing very well. How are you? I'm good. Here we are. Next year, new book, new saga, new everything. So you have a lot of people waiting for you. Go ahead. Well, thank you for the lovely introduction, and I want to thank everyone who has joined us for this event. I wish I could do this in Spanish, but I don't speak Spanish, so I will do this in English, but slowly, so you can understand if need be. My sister is very fond of Spain and has spent lots of time there, and she taught me the most useful phrase I've ever learned in Spanish, which is "No entiendo español." So that helps me. I am so excited that my new book, To Sleep in a Sea of Stars, is finally coming out in Spanish, both in Spain and Latin America. I can't wait for people to be able to read it. As I think Alex may have said, I've been working on this book for a long time. My last large book was Inheritance, Legado, which came out in 2011.
and then I was touring for the book into 2012. And on that tour, I got to come to Spain again, to Barcelona and Madrid, and I had a wonderful time. And I was looking forward to coming back To Sleep in the Sea of Stars, but because of COVID and the pandemic, I'm having to talk to you from Montana. But fortunately, modern technology allows for that. So some of you may wonder why it took me so long to write this book. And the answer is partly because it's a very, very large book, and partly because I was working on the inheritance cycle on Aragon, Eldest, Brissinger, and yes, and inheritance. I was working on the inheritance cycle from 1998 until 2011, and then I was touring and promoting inheritance all the way into the middle of 2012. So that was a long, long time. And personally, I needed a break after all of that work. You know, that took me from the age of 15 to 26, 27. So I took a break. I wrote a screenplay that didn't work. I wrote some short stories, some of which appeared later in The Fork, the Witch, and the Worm, which was published last year, the collection of short stories set within the world of Aragon. And then in 2013, I started to do the research for what became the Fractalverse and what was going to be To Sleep in a Sea of Stars. And that research took me an entire year because I needed to understand the science behind my science fiction. So I needed to understand the spaceships and the lasers and the explosions and the computers and how it all worked together. The biggest thing for me was my faster than light travel, because the Fractalverse and To Sleep in a Sea of Stars is set within the real world. So everything we know of science is in the Fractalverse. And I didn't want to contradict physics as we know it. And physics as we know it says that if you travel faster than light, you have a time machine. You can go into the past, you can kill your grandfather, you can kill Hitler, you can do crazy things like that. And I didn't want my spaceships to be time machines. So I spent all of this time doing research to find a system of faster than light travel that hadn't been used by some other science fiction franchise, that didn't allow for time travel, and that did not contradict physics as we know it. And that was very hard. That took over a year of research. And I found, fortunately for me, I found a rocket scientist, a rocket engineer by the name of Greg Mahalik, who has a theory that allows me to do the things I want. And so he held my hand and talked me through his theory, and that formed the basis for the science. But the science was the backdrop. The science is not the focus of the story. The story is the focus. And so I started writing really the end of 2013, 2004, beginning of 2014. And I wrote and I wrote and I wrote, and I finished the first draft of To Sleep in a Sea of Stars right about around New Year's, the beginning of the year of 2016. And I was actually in Barcelona when I finished. I had an apartment there. And Alex, I mean, I saw you right when I finished the, yeah. That's correct. That's correct. I know. Yeah, I remember when you told me the name of the book, and I was, what? Dormir en un mar de estrellas? What's that? Yeah. Well, and the reason it has a longer name is because all of my early books had one word name. So Aragon, Eldest, Brissinger, Inheritance. I wanted a longer name to set this book aside. But yeah, I finished the first draft there in Spain because I spent the winter in Edinburgh in Scotland and then in Barcelona. And unfortunately, when I had my sister read the book, my sister Angela, she very kindly told me that it just was not working. That first draft was not what it needed to be. Whoa. Yeah, and that was hard, but I wanted to publish a book that was going to be as good as possible. So I spent all of 2016 and 17 rewriting the book, but
it wasn't working. It was like I was rearranging the deck chairs on the Titanic as the Titanic was sinking. So end of 2017, I realized I had to either abandon the project or rethink it on a very deep level. And that's what I did. I spent in a week and a half, I wrote 200 pages of notes by hand. And I deconstructed the characters, the stories. Yeah, my hand hurt from that. In fact, I have the notebook, one of the notebooks. This was the notebook I was writing. Wow, whoa. Yeah, and I don't know if you can see any of the writing. It's more or less. Yeah. Fantastic. So, and some other notebooks. So I deconstructed the characters and the story and rebuilt them in a way I was comfortable with. So if anyone has read the book, or when you're reading the book, everything after the first quarter, the first 25% of section 2 of the book, everything after that was written from scratch, basically. And doing that rewriting then took me most of 2018 and 2019, and then I was editing for like 6 months, 9 months from the end of 2019 into 2020. So it's a big book in English. To Sleep in a Sea of Stars in English, this is only 10,000 words shorter than the entire Percy Jackson's first 5 books combined. So incredible. Well, it was important to me. One second. Excuse me. It was important to me because I wanted to write a complete story in one book. You know, I've done a long series, 4 books, but I wanted to write a story with a beginning, a middle, and an end in one book as a challenge for myself, but also so that readers could have that experience. And my goal in writing this book was to try to capture the sense of awe and wonder that I feel when I look up at the stars at night, and when I think of the future that humanity is going to have when we start moving off Earth into the solar system and the Milky Way. Because yes, we face lots of challenges now, but if you read history, humanity has always faced challenges, always faced difficult times. It's normal. It's normal. So it's normal. It's normal. So I am optimistic, and this book is not a depressing book. This is not a cynical book. My characters go through very difficult things, but in the end, the book will leave you with a sense of optimism and hopefully with a sense of awe and wonder and maybe a tingle up your spine. Okay. What can you tell us about this? I don't know if people can see it. About this. Hold on. So I'm going to try to this. There. Spin. So that is the symbol of the fractal verse, and it is in the book also. So if you get a copy of the book, you will see the symbol, and the fractal verse is. So the fractal verse, I'm not sure what you said in Spanish, but yeah, see. So the fractal verse is fractal verso. More or less. Verso. I know. Yeah. We will see. We need to read the book to understand. Yes, but the idea with the fractal verse is that this is a setting. This is a place where I can tell any story I want to tell that isn't fantasy. So if I want to write a romance novel or a thriller or an adventure or science fiction, it can fit in the fractal verse. And this pin is actually for sale. We have this on our Etsy store, and we have some beautiful pendants. I know. And I want to tell to all the people, el libro de Dormir en un mar de estrellas ha salido a la venta, por supuesto, pero es que también ha salido a la venta mucho merchandising de la saga, tanto lo que son los dibujos como lo que son, por ejemplo, estos pins y camisetas de la saga de Fractalverse y de la nueva saga de Dormir en un mar de estrellas, que se pueden localizar y se pueden comprar en la página web de paolini.net. Así que no solo el libro, digamos, que hay posibilidades de comprar también ya merchandising de la saga. Go ahead, Christopher.
And I do need to say though, that just because I'm going to write more books in the Fractalverse doesn't mean I won't write more Aragon books. I have more short stories planned and more full-size novels. So I just have to finish up and get to those. I'm very excited to write some more stories with dragons in them after writing about spaceships for a long time. And as I think you may have mentioned in Spanish, To Sleep in a Sea of Stars has been optioned for a film deal. And Correct. my sister and I are currently writing a screenplay. So soon. I know. Well, soon. you say soon, but we were working on the deal for 6 months. Yeah. I know. So yeah, that's actually very exciting. We're working on the screenplay now, and I'm hopeful that we will have a movie that is true to the feel of the story and the heart of the story, which is the journey of the main character, Kira Navarez. So funny thing. So Navarez, the last name of my main character, is Hispanic in origin, and it was actually it's a real name. It was the name of the first female I don't know what you call state senator in Montana. So senadora estatal o senador estatal. Yeah. So in Montana, back in like the 1800s or early 1900s, there was a woman who was the first female state senator. So she didn't go to Congress in DC. It was just for the local government. But she had the last name of Navarez, and I liked that so much I used it for my main character. Okay, I think it's the time for the woman, right? So it's good to have a woman as a character in the book and a main role in the book. Well, I enjoyed writing a female main character because I haven't done that before. So it was a new thing for me, although I have written from a female point of view in Inheritance Cycle with Nasuada and Saphira. But no, I liked writing from Kira's point of view, and I wanted to do that because of a lot of the science fiction that influenced me, like the Alien movies, Terminator 1, Terminator 2, great strong female character, Mad Max Fury Road, Furiosa. Yeah, absolutely. So I wanted to write that sort of character, and that was a large part of the appeal of this book. That and writing about tentacles and bad puns, bad jokes, and things like that. Yeah. So thank you so much for all your speech. I think that now is the time for the questions of the fans. Es el momento de las preguntas, así que por favor, Ricard, si puedes activar la opción de las preguntas, vais a poder preguntar aquí en la zona de preguntas aquellas cosas que queréis consultarle al propio Christopher y digamos que no haya comentado ya, porque si vais a preguntar algo ya que haya comentado, pues mejor no. Recordad que pueden ser relacionadas tanto con la saga de Eragon como con la nueva saga y la película. Así que adelante, que lo tenemos justamente aquí para poderle preguntar y sacarle toda la información que nosotros queramos. So hold on, Christopher, and we're going to wait for the question. Yes, definitely ask questions. You have the author on the line. I will answer any question I am able to. Okay, so we have the first questions. From where came the name of Gregorovich? Oh dear, I wish you hadn't asked, but I will tell you. So the name Grigorovich comes from, let's see, maybe 5 years ago, I had a beard. It was when I was in Spain, and the first white hair appeared in my beard. And all of my family was making fun of me for having a white hair in my beard. And so I named that white beard Grigorovich because I am a weird person. And when I needed a name for the character, I just went with Grigorovich because it made me laugh. So that's where the name of Grigorovich came from. And we have another question that is really, really good and says, oh, hold on. What writing means to you, Christopher? Was the question, what does writing mean to me? Yes. What means to you? Oh, I love that question. I know. Writing means everything to me. And the reason is because
stories mean everything to me. Of all the things in my life, the things that give me the most emotional reaction is great music, and good stories. And it's a very similar feeling from both. So when I read a good book or I watch a good movie, I get a physical response. I get a tingle down my spine, and I want to share that with other people. I want to create that feeling in my audience, in my readers. And on top of that, stories are the way that humans explain the world. We are storytelling animals. So for me, even though I'm writing about imaginary things, I feel as if I'm still writing about things that are important to us in our day-to-day life. Okay. Another question. Has Angela participated in the creation of the story? Yes, very much so. Not just the story, but the world of the universe, the fractalverse. So Angela and I are always talking about stories and the universe, and there are a large number of elements in the fractalverse that Angela suggested. I have this group called Hutterites, which are like Amish. They're Anabaptists. So I have this group called Hutterites in the fractalverse, and that was actually Angela's suggestion. So the story is mostly mine. There's a few elements that I've certainly discussed with Angela, and she had a few ideas. So she's an extremely useful collaborator, and working with her on the screenplay has it's been a lot of fun. Okay. We have another question from Candela Ferreira. Are you working in the fifth Aragon's book now, or is that something you will do in the future? I'm not working on it quite yet. So what I'm working on now is I just finished a short sequel novella for To Sleep in a Sea of Stars. Okay. And I am working on revising a short prequel novel, which I wrote in 2013, but I wasn't happy with it. So I'm revising it, and now I'm very happy. So it's a prequel novel to Sleep in a Sea of Stars, but it's fairly short. And of course, I'm working on the screenplay for To Sleep in a Sea of Stars. So once those are, once the screenplay and the prequel are done, then I'm going to go back and write some fantasy. Okay. Another question from Gemma Alvarez. With the actual social situations, do you feel like sometimes reality exceeds fiction? All the time. And the reason for that is because fiction is supposed to be believable, but reality doesn't have to be believable. Reality can do whatever it wants. It's one reason why I felt it was very important to include some things in my story that were weird. You know, with the future, with humanity, just some things that were weird, because as we've seen with the real world, we're living in a very weird future, and it's not getting any less weird. So, you know, the great science fiction authors like Isaac Asimov or Robert Heinlein or Arthur C. Clarke were not the prophets of the future. The prophets of the future were Philip K. Dick, who did Blade Runner and Total Recall and others, or William Gibson, who did Neuromancer, you know, the writers who focused on the strangeness of the world. So I try to capture some of that in my writing, but I do think that the real world will always be stranger than fiction. Okay. One question from the Alagaisia wall. Christopher, will you write some about what happens with the relationships between Nasuada and Murta? That's a great question. I would love to answer that. Actually, I will answer that. For once, I will answer that. Yes, I will. I won't tell you how, but yes, you will see more of Murtag and Nasuada. Okay, I'm clapping. Okay, another question. What's the best and the worst of being a writer? The best part of being a writer is doing what we're doing now, getting to talk about the books, hearing from people who've read your work and have enjoyed it. That really means the world to me, because I write in order for people to read my stories. So to hear that people have enjoyed them is incredibly satisfying, especially when I've spent 7 years working on a book. It's nice to know people are reading it. The hardest part of being a writer is when people don't like your work, but
more importantly, the hardest part is the discipline required. You know, sitting in front of my computer and writing and working on the same project every day for years is hard. Yeah. You know, because the way our brains work, you want reward, you want instant reward, you want Absolutely. feedback, and it takes, you know, when it takes years to get that feedback, it's hard. So it's important in your life, if you are a writer, to find ways to feel successful and productive on a daily basis instead of waiting for, oh, I'm going to finish my manuscript in 6 months. That takes too long. Yeah. Okay. Another one. Who was your inspirations to write science fiction? Lots of books and movies. Dune by Frank Herbert, the Hyperion series by Dan Simmons, Wild Seed by Octavia Butler, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Starship Troopers by Robert Heinlein. With video games, the Mass Effect video games, I really love that series. Halo, Ian M. Banks, who wrote some wonderful science fiction. With films and television, it would be original series Star Trek, Next Generation Star Trek, Battlestar Galactica, the reboot, Babylon 5, big fan of Babylon 5, you know, Aliens, Terminator. There's a BBC show from the, I think, late 60s, early 70s, which is called The Prisoner in English. And I'm a big fan of that. I think it's one of the greatest pieces of speculative fiction that's ever been created. Perfect. Do you have any advice for young writers from Greta Rossi? Learn everything you can about the language you're writing in, because that's the tool of the trade. Outline your stories before you write them. This doesn't work for every writer, but for me, it's a big help. So outline your story so you know what your story is, and that will make writing it much easier. Write every single day. Treat it like practicing a musical instrument or practicing a sport. You really need to make writing a habit, even if only for 30 minutes or 15 minutes every day. Then edit your work, and maybe find someone who's a good reader and a good writer who can help edit your work. But editing can be difficult, so, you know, take it slowly and don't get discouraged, and be true to what you believe. If someone tells you to change something and you really don't agree with it, then don't change it. And lastly, write about the things you care about the most, because writing a book takes a long amount, it takes a lot of time. Yeah. So focus on the things that you love in the story, and that will help get you through the manuscript. Okay. And the last, a few last questions. When you started writing Sleeping in a Sea of Stars, did you already know how to finish it? Yes, I always knew the last scene of the book, and I always knew like the first part of the book where the story starts. Everything else was figuring out how to connect the end to the beginning. So, and it was the ending that really convinced me to write this story. Okay. And really interesting question from Darío Gómez. Will Eragon's next book be the last, or will we have more? Es que se lee muy pequeñito, disculpad. The next Eragon book will not be the last. Okay, good answer. I like it. What did you decide to write to Sleep in a Sea of Stars before finishing the Inheritance Cycle? From Jessica Guadarrama. Was the question when or why? Why? Why did you decide to write to Sleep in a Sea of Stars before finishing the Inheritance Cycle? Well, I originally had the idea for To Sleep in a Sea of Stars in 2006, 2007. So that's when I was working on Brissinger. And I didn't start To Sleep in a Sea of Stars because I wanted to finish the Inheritance Cycle. And only once that was done did I give myself the permission to start working on To Sleep in a Sea of Stars. Also, I needed to write something other than fantasy and something outside of Allegasia. After so many years working on that, I needed a break. Okay. Another question that I really like it. Has any other of your family members or friends inspired any new character into Sleep in a Sea of Stars? Good one. Good one. Question. I like it. Good question.
No, not for this one. There is one character in To Sleep in a Sea of Stars that I don't want to spoil anything, but there is one character that you may be somewhat familiar with. But no, there's no character directly based on anyone else in my family. Okay. What is the thing you miss the most from A la Gaishia? A la Gaishia. Ooh, I think writing about Aragon and Saphira. Their relationship is why I started the series, and yeah, I miss that. That connection they share is so strong and so pure that it's a wonderful thing to have, you know. And if you have a connection like that in your life with someone, it's also wonderful. But as a writer and as a reader, that to me is the core of it. But I love so much about Alagasia that it's hard to choose. Okay, I'm trying to find the last question, a good one. Okay, hold on. Okay, yes, a good one. How you decide the title of this new novel? Ooh, What? I actually had the title almost from the very beginning. Book titles are like naming a cat or naming a dragon. You either get the title immediately or it takes you forever and you're fighting to the very end to find the title. For To Sleep in a Sea of Stars, I had the title within 30 minutes of trying to think of the title. And the reason is that I knew exactly the feeling I was trying to evoke. So the title of the book actually appears as part of, hold on, I'm going to see if I can find it here because, let's see. I have so many pages in the book that sometimes I can't find anything in the book. Let me check the table of contents here. Let's see, 629. Okay, so I was pretty close. There we go. Oh, I can't find it at the moment. I can't find things in my own book. How annoying. Anyway, it's too big. That's the problem. No, it's as big as it needs to be. But the title is part of a poem that appears in the book, and that's also where the title came from. But I wrote the poem myself, even though it doesn't say that. But that's where the title came from, and there was some discussion with my publisher about changing the title. A couple of countries actually have, like in France, they call the book Idealis. In Germany, they call the book Infinitum, something like that, just because the title was so long in their language. But my favorite is still the proper title of the story, and the Spanish translation works very well also. In fact, Alex, how do you say the title in Spanish? Dormir en un mar de estrellas. Oh, that's beautiful. It's not complicated, and it's complicated to you to say it in Spanish. Can you say it in Spanish? Dormir en un mar de estrellas. Dormir, yeah. En dormir. un mar. En un mar. En un mar. En un mar. I can't roll my R's. Yeah, I know. De estrellas. De estrella. That's well, more or less. That's okay. More or less, I know. Well, in the mare in English, we also have a version of that, also from Latin, which is mirror, M-E-R-E, like the washing mirror. It's like Ella's mira. It also means the ocean, the sea. Okay. Thank you so much, Christopher. We don't have time. Thank you for answering all the questions. Thank you for your time and be with us. Muchas gracias de parte de todos. Thank you so much. And we have a new book. We have a lot of things to read, and yes, we have to read more books, to see new movies, and read not only about the new saga, also about Aragon and the inheritance cycle, new books. So thank you so much. My pleasure. And so everyone knows, we are going to be releasing lots and lots of material in the Fractalverse. We've done one thing recently, which is the woman who read the audiobook in English
at my request, she wrote and performed a song within the universe of To Sleep in a Sea of Stars. And that song is called Sea of Stars. So if you search for her name, Jennifer Hale, H-A-L-E, Jennifer Hale, Sea of Stars, the song is on Apple and Spotify and YouTube. And it's a beautiful feeling. I love the song. It very much captures the book and what we're doing. We're going to be releasing concept art. We're going to be doing all sorts of other cool things. And we do have merchandise available for the Fractalverse, and we're going to have more in the future. So if you want a pin, if you want some t-shirts, if you want some art prints, because the book actually has 7 pieces of art in the book, which are different maps, and we have some other cool stuff. So if you want to participate in the Fractalverse, if you enjoy it, and if you want to show your appreciation, you know, I am doing the things that make me excited, you know, that I wish I could have done for Aragon, but the movie made that too difficult. So I am doing the things that make me excited, and I want to share them with you. Thank you so much. My goodbye, pleasure. Thank you. and bye-bye from all the fans that are here watching you. So have fun and take care, okay, in this situation. All right. Thank you. And I hope to be back with a new book soon. We hope, Christopher. Bye-bye. All right, bye. Que nadie se vaya de los fans. Christopher se marcha, pero nosotros continuamos porque nos queda el concurso. Así que voy a intentar ahora sí compartir bien pantalla. Y vamos a participar en el concurso. Necesito que todos vosotros cojáis vuestro móvil y estéis preparados. Voy a compartir. A ver. Vamos a compartir. Mostrar aplicación. Kahoot. No sé si muchos de vosotros sabéis lo que es Kahoot. Ahora van a aparecer. Estamos compartiendo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Perfecto, ok, vale. Entonces, cierro esto. Vale, Classic. Quiero que todos vayáis, como dice aquí, a la URL de kahoot.it. Vamos todos a kahoot.it y os va a pedir un PIN, que va a ser este de aquí. Un número. Entonces, os vais a esta dirección con Google o en cualquier explorador y nos metemos todos aquí con este PIN, ¿vale? Vamos a esperar a que... Hay 84 personas asistentes en el evento, así que tenemos que esperar muchísimas personas. También comentaros, mientras estáis accediendo, que tengo todas vuestras preguntas en el chat, las que no hemos podido hacer. No os preocupéis, porque haremos una entrevista al escritor con todas vuestras preguntas. Comentaros de que ahora mismo vamos a hacer un concurso en el que vamos a hacer 5 preguntas y las 3 personas que sean más rápidas contestando las preguntas se van a llevar los 3 packs de Umbriel. Estoy mirando aquí, pero tendría que estar mirando la webcam. Así que 3 packs de Umbriel. Leo, no sé si tienes que comentar algo respecto a algún país que no podía participar o que si gana tardaría en llegar el premio, algo por el estilo. Si no, vamos para adelante con el concurso. Chicos, no, básicamente después vamos a anunciar bien los libros de cada pack, pero si en el país en cuestión, por ejemplo, si gana alguien de Perú y alguno de los libros no está disponible en Perú, lo vamos a enviar en el momento que el libro ya esté disponible, porque con todo el tema de las cuarentenas en los distintos países de Latinoamérica hay distintas normativas y algunos libros se dilatan un poquito en llegar. Pero básicamente eso, así que cada uno va a tener su premio en el momento que los libros estén disponibles. Perfecto. Pues nada. Nos estamos quedando sin tiempo, el concurso va a ser muy rápido, espero que os gusten las preguntas. Si habéis estado atentos a mi presentación, aunque haya sido con esa imagen congelada todo el rato, porque no pasaba bien lo que yo estaba viendo, pero si habéis estado escuchando todo lo que he comentado, las preguntas van a ser muy sencillas para vosotros. 69 personas hay. No sé si esperamos un poquito más. 80 asistentes, 70, ya empieza un poquito la gente a entrar. 71, venga, quedan 8 asistentes. 8, mira, 73 ya en el Kahoot. Creo que nunca he hecho un Kahoot con tanta gente. El evento está siendo muy exitoso. Mientras esperamos a todo el mundo, comentar que muchas gracias a la editorial Umbriel por haber celebrado este evento. Muchas gracias, Christopher, que ya no está, pero por haber participado y sobre todo a todos vosotros por haber venido al evento
y estar tanto escuchándome a mí y sobre todo pues viendo al escritor. 74, vamos a empezar ya el concurso, que si no nos quedamos sin tiempo. Vamos para allá, a ver dónde está aquí para empezar. Start, empezamos, atentos. Tenéis que contestar a las preguntas a través de vuestro móvil. ¿Dónde nació Christopher Paolini? Todos contestando. Me siento como en pasapalabra. Venga, ya lo tenéis. Perfecto. 51 personas lo ha hecho bien. Mira que lo he dicho al principio, que es de California, que nació en California aunque viva en Montana. Siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver. ¿Quién está en primeras posiciones? Pero no os preocupéis porque con cada pregunta habrán más puntos. Siguiente pregunta. Vamos allá. 2 de 5. ¿Cómo se llama la protagonista de Dormir en un mar de estrellas? Perfecto. Uy, la gente que ha puesto la primera. Vamos allá. Menos mal que nadie ha puesto Kim Kardashian. Siguiente. ¿Habéis visto? Se han movido las posiciones. Todavía queda mucho por delante. ¿Cómo se llama la nueva saga de ciencia ficción de Paolini? Pues muy bien, la gran mayoría ya sabe el nombre. Mira que lo hemos repetido varias veces. Muy bien. Siguiente puntuación. Las cosas ya van subiendo. Cuarta pregunta. Quedan todavía esta y la última. ¿Dónde vive Christopher Paolini? Muy bien. ¿Quién ha puesto Miami? Es que siempre está y Hollywood. No. En Montana. Vive en Paradise Valley. Siguiente puntuación. Y última pregunta. Todo es posible. ¿Cuántas veces ha venido Paolini a España? Lo hemos mencionado, ¿eh? Tres veces. En 2005, 2012 y 2019. Bueno, oficialmente, porque también ha venido otras, pero las oficiales para los libros, estas tres. Y la puntuación y los tres ganadores de los packs de Umbriel. Covadonga. Candela. Ay, espérate. Vale, sí. Candela Ferreira y Darío Gómez. Los tres ganadores de los packs de Umbriel. Voy a tomar nota de los nombres para no olvidarme. Recordad que el vídeo lo estamos grabando. Lo compartiremos con todos vosotros para que lo podáis volver a ver. Disculpad sobre todo por el tema de la presentación al principio. Muchas gracias por haber venido. Recordad que ya está el libro de Dormir en un mar de estrellas en todas las librerías. Para mí ha sido un placer siempre compartir con vosotros cualquiera de los lanzamientos. Os esperamos tanto en Umbriel como en la web de Eragon Spain, eragons.com, con todas las novedades de los próximos libros de Christopher, ya sea de Eragon como de la nueva saga y sobre todo de la nueva película. Así que por mi parte, Leo, no sé si quieres comentar algo, si no, muchas gracias por haber venido.
No, Alejandro, muchas gracias a vos y también me sumo al agradecimiento a toda la gente. Gracias, Ricard, por estar del otro lado y bueno, estén sintonizando las redes de Umbriel que va a haber muchas más noticias pronto. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.